У нас сегодня обзор Hi everyone, GERDA. Today is an overview of the GERDA lock. Ну, всем известная GERDA. Новый вариант, A new version of the power который key вставляется that is inserted inside. вовнутрь. Для тех, кто не For знает, есть у нас those who еще do not вариант know, we have стакан, another который одевается option. сверху и A отламывает device that сердечник. is worn Это on новый top вариант, and breaks off the core. который вставляется And now this is a new version that is inserted into the center. Вставляем до упора и начинаем We insert расшатывать. until it stops Неважно, and это begin to вправо, влево loosen. или вверх-вниз, It куда doesn't удобно, matter начинаем if it's расшатывать, left or right, up чтобы and здесь down or whatever. цилиндр вылетел с этой We begin запрессовки. to loosen so that the cylinder takes off here. И стараемся не вытаскивать And we try not to pull слёт, out то the есть power key. That постоянно, is чтобы он был so that it is задавлен. held all the time. Push it in. Теперь попробую вправо-влево. Now I'll try left and right. Немножко The cylinder flew away a little. цилиндр внизу. Вылетел. Ну, дальше можно Well, then буквально you can пальцем simply push the задвинуть crossbar ригель. with your Сейчас finger. просто тиски поджали. Now the crossbars are Ригеля, just поэтому не clamped задвинется. in a Ну, vise пальцем so или they will отверткой. not move. By finger or a screwdriver. Цена на The сверток price of the tool will be on будет the на сайте. website. The link is Ссылки, under телефоны, this всё будет на video. видео. Bye.